Yeah, we are Oh, desktop. Oh shoot, we're not getting any volume from desktop. Yeah, come on. Let me know. Yeah, come on. Where is it? Let me know. Shit. Clive? No, get out of there, I think? I don't know. I'm a liar? I got hit by it again. Yeah, come on. Where is it? He just looked at her. This is all new to me, okay? I don't know what's happening. I'm just gonna stay away from her. She's hurting me. And I'm sad. Get out of there, I think? I don't know. I'm a liar? Let's see. I got hit by it again. Come on. Where is it? You're doing amazing, Stevie. No, this is not good. This is not good. The green line. Okay, it looks like she's parking. I want to figure this out. No, she's not parking. I'm really far away. I'm being very cautious. Oh, wait. No, this is not good. This is not good. I walk by the trees and I burn them because I'm E3. What the heck? Little detail. Goodbye, tree. Okay. There we go. Oh, I hit that so late. All right, we're getting some attacks. No. Oh, Jesus. I was like, I dodged. Okay, yeah, we're getting audio now. I'm waiting for a button to pop up. There it is. Yeah, okay, yeah.
Yeah, I think we're good. Oh, again. Yeah, I think we're good. Oh, again. Yeah, I'm hearing her. Yeah, we are good to go. I see we got a few people on Rumble already. Yeah, I'm hearing her. Yeah, we are good to go. Just gonna turn up the volume a little bit. Oh, we're doing Hellfire. She's a goner now. Goodbye. Yeah, so the lore panel should start soonish, I guess. Now it's here? Okay, cool. Yeah, like people making fun of making Mortal Kombat references in the chat. All right, this is the stopping point. I am. Yeah. Yeah. Thank you so much, Square Enix, and thank you all for hanging out with me today. The demo is available tomorrow. You can unlock this stuff after you do the demo. I just did like Hive had abilities that you weren't allowed to do it. No, that is, I am done. We are done. No more. No spoilies. No more spoilies. We're just showcasing combat today. But yeah, again, thank you guys so much for hanging out. Yeah, I gotta Square sign off is my really Twitch account amping on up this their computer marketing so campaign. nobody else takes over my life. But yes, I'm so excited. It's a week, but I will be streaming the story portion of the demo probably after you guys already do it, so you probably won't have spoilers. I'll probably do it on Wednesday. It'll be a little late. I'm a little busy. I forgot. But yeah, thank you guys so much for hanging out. If you're watching and you're new, please subscribe to my YouTube channel. I'm like 3/4 of the way to 1,000 subs. Would really appreciate the help and support. I'm an independent VTuber. And I just love fantasy. I love high fantasy. I love video games, and you know. Yeah, when's this lore panel starting? Come on! Come on already! Let's get on with the lore panel! Oh, did the Starfield promo suck? Oh, that's too bad. That is too bad. Hang on one second, I need to pull up, I have a bunch of tabs up right now. It's okay, so, yeah, YouTube Studio, content. Yeah. Ah, that's kind of lame. I caught bits of Dante's stream.
Some of the games, like, it just looked like all CGI trailers, no gameplay. Which, like, really sucks. Especially with Fable, I think we need gameplay. Like, yeah, they got the humor. Ugh. No way. Oh, oops. I keep messing up. You're not supposed to be seeing all this. Yeah, Starfield walking sim. Sad to hear, sad to hear. Ugh. Yeah, it's just... I don't know, I just feel like game companies are forgetting how to make games. It's kind of annoying. Oh. I'll just stick to indies on Steam and the stores. This keeps up. Okay, so it should be the top of the hour, I think.
Oh, yeah. I wonder if that's Microsoft's doing. If they... If anyone was going to ruin Bethesda games, it'd be them. They should just let Bethesda cook. Yeah, morons. Like, Bethesda has made some of the greatest games, like, ever. And especially as far as Western RPGs are concerned. You know, it's all this push for accessibility. I literally have disabilities. I'm doing fine with my games. Oh, hey, hey. Looks like stuff's happening. There we go, there we go. Yeah, go right ahead. Just leave the stream on. It's all good. So I guess this event's happening in LA. No, the new CEO of Square Enix actually sounds like a really fun guy. He was speaking earlier. He speaks very good English, and I know he didn't sound like ultra corporate, which I like.
it kind of reminds me of Reggie Fils-Aimé. He was always like tried to connect with the players to some degree, tried to relate to the players, not as a CEO, but as a gamer, as someone who enjoys gaming and gaming culture. That's what's really missing. Oh, here we go, here we go! Gotta take off my angry face. Yeah, I hope I'm right too, Iron Pluck. Please welcome to the stage Localization Director Michael Christopher Koji Fox, Creative Director and Original Screenplay Writer Kazutoya Maehiro, and Video Game Writer and Content Creator Alana Pierce. Hello, everyone. How you doing? 皆さん Pretty こ good. んにちは。ショー楽しんでくれてますか？ I don't know if we'll ever have a cooler intro than that in my entire life. What a beautiful voice. もうこんなかっこいい紹介、多分今までこれからも人生にないと思います。素晴らしい紹介でした。ありがとうございます。So, hello, everyone. Welcome. I'm Alana Pierce. If you don't know me, I'm a content creator and video game writer at Sony Santa Monica Studio. はい、それでは改めまして皆さんこんにちは。私アラーナピアと申しましてサンタモニカスタジオでコンテンツライターを務めさせていただいておりますし、コンテンツクリエイターもやらせていただいております。Hello everyone、改めまして皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー16のクリエイティブディレクターとゲーム作家を担当した前広です。よろしくお願いします。And hello everyone, my name is Kazutoyo Maehiro. I am the creative director and original screenplay writer for Final Fantasy XVI. And again, I am Koji Fox, Michael Christopher Koji Fox. I've been stage all night. And I have with me Torval, Puppy Torval. He's going to help me with the clicker for the screen up here. So let's do this. 改めまして先ほどのステージにも出させていただいたんですけれども、私マイケル・クリストファー・コージ・フォックスと申します。でそしてこちらはもう相棒のトールガルちゃんが一緒についてきてくれていて、パワーポイントスライドの手伝いもしてくれますのでトールガルちゃんよろしくお願いします。It worked. Amazing. So what are we talking about today, everybody? So what are we here to talk again, we're here to talk about the story and the lore about Final Fantasy XVI. But again, we're going to try not to spoil anything, again, that we already haven't spoiled. はい、それでは Yeah, 今日はlike, XVI の seriously. 物語について語っていきたいと思うんですけれども、皆さんご安心ください。ネタバレはしないように今までちょっとバレていないことは少なくてもバレないようにします。That would be a very bad idea. This close to launch, I think everybody in this room would be very upset with us. ね、この発売が近づいてきてるタイミングでネタバレがあってしまったら皆さんちょっともうなんていうかがっかりしてしまうと思うので皆さんご安心ください。避けます。16はこれまでいくつか情報を公開してきたんですけど、メインストーリーについてはずっと謎のままなので、このパネルもね謎のまま進めればと思ってます。So yeah, I mean, we've released a lot of information on 16 so far, but I like to think that, the main story and what we've got in store is still quite a mystery, so we hope it's still a mystery at the end of this panel. Nice. If it's okay. Is that... Is he drunk? You need some help? No. Is that the voice of Sid? He's Sid. That's it? もしかして Oh, that's Sid's voice actor. 声 Cool. 優さん Security? Is he drunk? No, よ no, Sid. No, he's Sid. Okay. Well, if it's okay, I'd love to ask you both some questions about the story. Okay, of course. Of course. それでは改めましてちょっとストーリーについて伺っていきたいと思います。はい。 So we've heard
or I've seen online at least, a few comparisons to Game of Thrones. There's definitely like kind of a dark fantasy vibe going on. Do you agree with those comparisons, and if so, in what ways? はい、それではまずちょっとファイナルファンタジー16のちょっと雰囲気が、よりダークであってゲームオブスローンズのようなダークファンタジーのテレビ番組にもちょっと影響を受けてるんじゃないかなっていう意見を、よくネットとかで目にするんですけれども皆さんはそれとなんていうか賛成するのでしょうかもし影響を受けている場合であればどのようにちょっとインスパイアされているかということも詳しくできればと思います。ゲームオブスローンズって非常によくできた作品で僕もファンなので少なからずインスピレーションは受けていて、その中で多分一番大きいのがアートディレクションです。Yeah, I mean, Game of Thrones is a fantastic piece of fantasy, and I'm a fan myself. I think the most significant inspiration we took from it was in terms of art direction. 皆さんもご存知の通りで、ゲームオブスローンズって、ファンタジーの作品で、登場する、人物だったりその舞台だったりっていうのが、非常にユニークなんだけどもさもリアルにあってもおかしくないように、作品全体をアートディレクションが徹底してます。And, as you all know, Game of Thrones is a work of fantasy, and that means it has these really unique character designs, these unique settings and world, but at the same time they all feel like they could exist in real life. And that's throughout the whole of the series. Everything is sort of really directed with this great balance and keeping it all together. これって皆さん簡単なように思えるかもしれないですけど、本当に難しいことなんです。なんでかっていうと少しでもバランスが崩れると皆さんが見てると違和感を持ってしまうんですね。でその違和感っていうのが持ってしまうと、没入できなくなってしまいます。And, this might look quite easy, but it's actually super difficult to achieve. It's because it's a real case of balance. And as soon as that balance gets thrown off, people watching, people reading are going to think, there's something not quite right here. And as soon as that gets into their head, it's going to completely break immersion. なので、ファイナルファンタジー16もゲームに没入が途切れないようにストーリーもそうですし、ゲームデザインだったりレベルや BGM に至るまで世界観を徹底しました。So what we wanted to do with 16 was achieve something similar with that really high level of immersion. And that's the way we've approached it from the story, game design, through to levels, even the background music. We really want to create this immersive world. 一方でストーリーはファイナルファンタジー16独自のものでクライブ・ロズフィールドの物語になってます。But of course, 16's story is its own unique story. It is the tale of Clive Rosfield. ストーリーの中で例えば政治的な観点だったりその倫理的な複雑さっていうのは描いてはいるんですけど基本的にはストレートにクライブ・ロズフィールドの物語を体感することができます。And of course, there will be political aspects, there will be some moral quandaries within the story, but first and foremost, it's just a real focused narrative on Clive Rosfield's story. But yeah, I mean, I wouldn't say, though, that Game of Thrones gets to lay sole claim to all of the seedy brothels and evil mothers and brutal beheadings in fantasy. でなんていうかやはりゲームオブスローンズはいろいろファンタジーの要素が入ってるんですけれどもこういった、みすぼらしい召喚だったり、悪役母親とか残虐的に切り落とされてしまう首は全てゲームオブスローンズがなんていうかゲームオブスローンズが発祥っていうわけではないのでいろんなファンタジーにも出てくるんじゃないかなと思います。But that said, we did use Game of Thrones television series as kind of a guideline for how we were going to approach the level and tone of dialogue in the game. We wanted to do something that was fantasy and felt really fantasy, but was not going to alienate users that weren't really familiar with that older type of English, which is more attributed to fantasy literature. ただ、少なくとも英語版ではゲームオブスローンズのテレビ番組をテレビドラマの方を一つのなんていうか言葉遣いのガイドラインとして使っていました。やはりそのファンタジーによくあるよく似合う英語も使いたいなっていうふうに思っていたんですけれどもそれと同時にちょっとそういう昔ながらの英語にあんまり馴染みのないユーザーにもちょっと疎外感を与えないようによくバランスをなんていうか探していました。I mean, Game of Thrones had this really good balance of authenticity mixed with this maturity and also kind of familiarity that ultimately ended up feeling both really dramatic
and as well as accessible. And we wanted to emulate that. I mean, it has that feeling of, when they say something, you'd be like, oh, that's something that maybe I would say if I lived in that time. やはりゲームオブスローンズの中で同じようなバランスがされていて、なんていうかちゃんと昔話されていたような英語表現が使われているんですけれども、馴染みのあるもう少しモダンな表現も出てくるので、そのバランスを私たちも目指そうと思っていました。でそうするとちゃんとそのドラマチックな場面にはそういったもう重みがあって、他のところではいろいろ親しみやすい聞き取りやすいっていうような部分も作れたと思うので、はい、So moving on from Game of Thrones, the game spans 3 decades of Clive's life, the protagonist, of course. What can we expect from these different time periods? はい、それではちょっとゲームオブスローンズから少し話を変えますけれども、XVI の物語の中ではクライブのっていう主人公の人生を大きく3つの時代で描いていると思うんですけど、少年期、青年期、壮年期っていう3つの時代があるんですけれども、それぞれの時代からどういったことを期待できますでしょうか。先ほども言った通りで、XVI は、クライブ・ロズフィールドの物語です。So, as I mentioned in my previous answer, 16 is the story of Clive Rosfield. で、恵まれてた少年期っていうのと、復讐に燃える青年期っていうのと、さまざまな体験をクライブがさまざまな体験をする壮年期っていうのがあって、この3つの大きな時代を通してクライブの人生だったり、クライブから見たバリス・ゼアの世界っていうのを、描いています。And by taking these 3 different time periods, so his privileged teenage years, his revenge-driven 20s, and his 30s, where he's experienced a little bit more and sort of has that under his belt. By depicting these 3 different eras in Clive's life, we're able to show you, how his life progresses and how Valisthea changes from his perspective and through his eyes. で、当然ね、年代が異なれば世界はこう変わっていくし、I love that Ifrit jacket. So freaking cool. And of course, as you move through these different time periods, the world itself will change, and there will also be all kinds of encounters and partings with different characters waiting for you in each one. I mean, ultimately, Final Fantasy XVI is about finding what exactly it is that drives Clive. How he navigates through this kind of periods of self-loathing and then self-discovery, and then ultimately how he comes to accept himself and his role in the world. やはり16の物語はクライブ・ロズフィールドの物語で、その中で、原動力になっている部分をいろいろちょっとなんていうか追っていくっていうような話になっていると思うんですけれども、まずはその自己嫌悪とどのように向き合っていくか、そしてそこから自分自身がどういう人間なのかっていうことをちょっと知っていくっていう過程もその中に入っていて、で最終的には自分自身と自分のこの世界での役割に向き合うというような展開になっていくと思います。I mean, but that said, finding oneself is not something that usually happens in a day or a day and a half, 40 hours of gameplay. It's something that takes, years. It's driven by a lifetime of experience and encounters. And to make that progression feel very natural, the only reasonable course was to stretch the story out over multiple periods of Clive's life. でやはりこの自分を見つける旅っていうのは、1日1日半、ゲームプレイでいうと40時間で達成できるような目標ではないんですけれども、もう人生をかけていろいろ経験を積んできて、そのいろんな出会いを通してやっと達成できるようなことだと思うんですけれども、そう考えた時に自然にクライブの物語を描こうと思うと、もうこうしていろんな年代を渡った物語を描くしかないなっていうふうに思っておりました。Something that I know the team has done to make it easier for players to actually track all of Clive's relationships throughout this course of time is active time lore. This is something in the game that can be activated during cutscenes. Yeah, and it'll tell you active time lore. It's a cool what's happening feature. with them, how you're related to them. I can't think of many games that have done this. How did you come up with the idea, and how do you feel it will help players?
はい、そして、やはりそのクライブの旅の中でいろんな人に出会っていくっていうふうにおっしゃってたんですけれども、その関係性を、より調べやすくするツールとしてはアクティブタイムローがあるっていうふうに聞いておりますけれども、これはゲーム内、例えばカットシーンからアクセスできるようなシステムになっていて、でそこからこのキャラは誰なのか、そのキャラの背景はどうなっているのかって、どういう関係性を持っているかっていうことをいろいろ調べるようなシステムになってるんですけれども、もう今までリリースされてきたゲームの中で似てるようなシステムが特にないっていうか思いつかないんですけれども、皆さんはどのようにしてこのシステムの着想を得て、そしてこのシステムはプレイヤーにどのようなサポートを与えてくれますでしょうか。とてもいい質問ですね。So first of all, that's a really great question. Thank you. Thank you. 皆さん例えばゲームをプレイしていたり映画やドラマを見てるときにあいつ誰とかあれここどこだっけっていう経験ないですか？ So I have a question for you guys. Have you ever been playing a game, watching a film, watching some TV, and then this character comes up and you're like, oh no, who's that guy? Or Yes, the scene Game of changes Thrones and you're all like, the time. Wait, where is this? No? Anyone had that? そうね、僕もそんな経験いっぱいあ Oh る。 my god, Yeah. that is so I me. get that all the time. でもそんな経験してて、例えばその疑問に思ったままそのドラマとか映画を見続けたりゲームをプレイし続けるっていうのってとても気にかかるし、ゲームの没入感を阻害してしまいますよね。And you know, if you keep trying to play or keep trying to watch, but you just have that question gnawing away at you, it really takes you out. It ruins the immersion, and it's just constantly on your mind, right? なのでゲームの中でそれが確認できたらいいなと思って実装したシステムです。And so we put this active time law system into the game because I thought, wouldn't it be great if you could just resolve that question inside the game itself? で、いいよ。 It's a で great アクティブタイ idea. ムロアっていうのはゲームの中でいろんな情報を知ることができるんですけど全部がその場で知れるわけではないです。 So active time law gives you access to lots of information in the game, but it doesn't give you access to all information at all times. 例えばカットシーンの中だとこの人物のことを知れたりゲームプレイしているとここどこだっけっていうそのプレイヤーがその時に必要なものっていうのを厳選して表示をします。 It selects the information that's most important to the player at that moment in time. So, for example, if you call it up during a cutscene, it might give you the information on the characters that are actually appearing. And if you call it up when you're playing in a particular location, it might give you information on where you are at that point in time. ですぐゲームの中で調べてすぐクイックにゲームに戻ることができるので非常に使いやすいシステムともなってます。 And so that means that you can just look up the information that you want to know straight in the game and then jump straight back into playing. So I think that it should really help out players in that sense. And no spoilers. ネタバレもない説明でしたのでありがとうございます。Apart from active time law, in the state of play, you guys briefly showed us a few in-game characters I thought would be very cool in regard to keeping up with what's going on in the story and the lore. はい、そしてアクティブタイムローズから少し話を変えますけれども、ステートオブプレイの中では、なんていうかゲーム内のキャラクターが、ストーリーとロアとかいろいろ教えてくれるっていうことを紹介されていたんですけれども、非常に興味深い機能だと思っていました。In Final Fantasy XVI, we have these two great characters that you see up on the screen. We have our Loresman, Harpocrates, and we have Vivian Ninetails, who help out with the game's lore. はい、そうですね。もうこちら今映っている2人なんですけれども、16の中ではこちら語り部ハルポクラテスとビビアン・ナインテールスというキャラクターたちがいて、この2人はいろいろロアのことで手伝ってくれています。It might be biased, but I love the hair color. いや、もうなんていうか、ちょっと私から言うのもちょっとあれなんですけれども、ビビアンの髪かっこいいですよね。So again, no spoilers. I'm not going to ask you for their full backstories, but could you tell us what their function is and how you think they'll help players? でここももちろんネタバレのない範囲でお願いしたいと思うんですけれども、この2人の役割についても少し詳しく教えていただけますでしょうか。ビビアンもハルポコラテスも16の中で何かを知ろうとしたときにそれを答えてくれるキャラクターとして用意をしました。 So both Vivian and Harpocrates are available to tell players more about the world of Final Fantasy XVI whenever there's something they want to know. まずハルポコラテスからですけど
名前はねハルポクラテスって、難しいんですけど、とても息のいいおじいちゃんです。So let's talk a little bit about Hippocrates first. His name is a little bit of a mouthful, but he is a lovely and kind gent. ね、彼はですね、バリスティアの歴史だったり、風俗だったりっていうのを研究していて、クライブが見聞きしたものっていうのを彼の備忘録にこう書き留めてます。So Hippocrates is someone who researches the history and customs of Valisthea, and when Clive comes back from his adventures and tells him about what he's seen and heard, Hippocrates will note that down in his records. ね、先ほど説明したアクティブタイムロアも彼に話しかけることで、見返することができるので見逃しても安心です。And for example, he'll make a note of everything that appears in the active time law system we were just discussing, so you don't need to worry about missing anything in the heat of the moment. ね、あとさっき動画が出てましたけど、いくつかの情報を彼に伝えることによって彼自身がレベルが上がって彼の持っているロアを新しく知ることができます。And we had a little bit of a video earlier showing you this, but as you give him more and more information about Valisthea, Hippocrates will level up, and when he does, he'll also discover new lore for you that you can uncover that way. Oh, wow! なので、ロアに興味のある方は彼にたびたび話しかけてみて You く can ださい。 literally learn the So if secrets there's of the anyone out there world. who's interested in learning more about lore in the world of Valisthea, I really recommend that you speak to him very often. All right, and so yeah, my son talked a totally. little bit about Hippocrates, so I'll talk a little bit about Vivian Ninetails. So while Hippocrates is more of an expert on Valisthea's past, Vivian is more in tune with what's going on currently, what's happening now. それでは前広さんからハウル・ポクラティスの紹介があったんですけれども、私の方から少しビビアン・ナインテールズについて話していきたいと思います。ハウル・ポクラティスはすごいバレステアの過去を専門としているキャラなんですけれども、ビビアンはどちらかというとバレステアの現状を深く知っているキャラクターとなります。And so Clive is a very busy man. He's off saving the world, saving people, doing all of these different things. But while he's doing all that, a lot of other stuff is happening in the very large realm of Valisthea. And so he doesn't always know what's going on. So he'll come back to the hideaway. He'll want to figure out what's going on. He can go to Vivian, and Vivian will tell him all about what's happening in the other nations. でやはりクライブ主人公としてとても忙しいので、世界を救わないといけないし、いろんな人を救わないといけないっていうこともあるんで、なかなかバリステアっていう広い世界でいろんなことが起きてるんですけど、なかなかクライブ一人で全部なんていうか研究していくっていう時間もないので、クライブがいろいろねなんていうかいろいろこなしてからまたアジトに戻るタイミングにどうなってるのって思った時にビビアンにちょっと話しかけるとビビアンがいろいろ教えてくれます。And so Vivian will give you these kind of reports and these updates. You can kind of compare it to the Brave story from Final Fantasy Tactics. But the one thing that's different is that with Brave story it was all text. And so put a lot of, the player would have to read a lot of stuff. And we didn't want to have that be a barrier for the players this time, so we wanted to make that a lot more visual. And that means using lots of maps. We have videos that she will show you, and also have that, you saw that wonderful kind of, the little circles with, looked like the crazy person looking to find out where the killer was, and have all the strings attached. That is something we also wanted to do because we wanted to make it a very visual experience, so that you would look at it and know exactly what was going on. でなんていうかビビアンの方からいろいろ報告していただくことになるんですけれども、例えるならファイナルファンタジータクティクスのブレイブストーリーにちょっと似てるような仕組みだとイメージしていただければ分かりやすいのかなと思うんですけれども、ブレイブストーリーの場合ではあくまでもテキスト文章でいろいろ書かれていたんですけれども、今回はたくさん読まないといけないっていうハードルをちょっと下げるためにいろいろ視覚的に表示するように工夫しております。その中では地図とか動画、先ほど画面に出ていたなんていうか図がいろいろ貼ってて、なんていうかもう警察が犯人は誰なのかっていろいろ線を書いてすごいなんていうか複雑になるっていうような見た目のものだったかもしれないんですけれども、いろいろ視覚的に分かりやすいようにちょっと調整しておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。And beyond the lore, probably the coolest thing about these two characters is they're not just there for the lore. They're actually characters that are in the game that are a part of Clive's lives and have their own stories as well. So Clive will be able to learn more about these two
via these great side quests to learn about what drives them and what, how they came to be with Clive. そして、この2人のキャラでとてもなんていうかいいところだと個人的に思ってるんですけれども、ロアのために機能っていうかシステムだけとして入ってるわけではなくて、ちゃんとシナリオの中に役割があるっていうことなんですけれども、ちゃんとクライブと一緒に歩んでいくっていうことになりますし、でそこなんていうかサイドクエストとかを通してこの2人の過去とかこの2人が成長していくっていうところも実際に見ることができるので、とてもなんていうか気に入っているキャラクターとなります。I'm very excited to meet them. They look awesome. There's some more stuff that you guys showed in the state of play that I'm also excited about. One thing you showed off was side quests. I'm a big side quest person. I imagine everyone in this room is too, where Final Fantasy is concerned. It just helps us get immersed in the world and learn more about what's going on even outside of these two characters. So what can players expect from the side quests in this game? And do we get any bonuses, or what kind of experience do we get from doing side quests? ありがとうございます。もう早くお会いしたいですね。ステイトフリーでももう一つちょっと興味深い要素というか気になっている要素として紹介されていたのがサイドクエストというところなんですけれども、私個人的にサイドクエストが大好き。ここにお集まりの皆さんもファイナルファンタジーファンということであればサイドクエストも大好きなんじゃないかなと思うんですけれども、世界への没入感も高めてくれる要素としてはとても素晴らしいと思いますし、16のサイドクエストからどういったものをなんていうか期待できますでしょうか。そしてギルとか経験値はもちろんあると思うんですけれども、他に何か報酬とかは用意されてますでしょうか。ゲームのクエストの作り方って、いくつか手法があるんですけど、ファイナルファンタジー16はクエスト一つ一つにしっかりとしたストーリーを設けることにしました。So there are lots of different ways to approach making quests for games, and the approach that we took for 16 was to ensure that each and every quest had a proper story. 例えばゴブリンを3匹倒してこいみたいなクエストがあったとしても、なぜゴブリンがそこにいて、なぜ3匹倒さなきゃいけないのかっていうのをストーリーでちゃんと語って、その集落の物語だったり、バリスゼアのことを知ることができるようになっています。So, for example, say you have a quest that's like, go defeat 3 goblins. We've made sure to really put a story around it, so it's, why are the goblins there? Why do you need to go and defeat them? And so, by engaging with the side quests, players will be able to sort of learn more about Valisthea, more about what's going on, and really engage with that content there. クエスト自体もそのゲームデザイン全般を見ながら設計しているので、メインストーリーを邪魔することなく、ちょっとした息抜きにねクエストをプレイすることができるようになってます。And we have, of course, made sure that quest placement has been done from a game-wide overall perspective. So the side quests won't be there getting in the way of the main story. They're there and they're available for players to do when they want to take a little bit of a breather. でもちろんクエストをクリアするとそのギルだったり経験値だったりっていう報酬を手に入れることができるんですけど、その他にもクライブの名声っていうのを手に入れることもできます。And of course, as you mentioned, completing quests will get you gil, get you experience points, but it will also earn Clive renown. で名声を手に入れ名声が上がっていくと、クライブの支援者から支援品ということで、いろんなアイテムを手に入れることができて、中にはレアなアイテムもあるかもしれません。And the more Clive's renown builds, he'll find that he gets donations from people who support his cause, and some of those donations may be items, and some of those items may be quite rare. あとクエストによってはね、ポーションの所持数が増えたり、回復量がアップしたりっていった、システム的なバージョンアップが入るものもあるんで、皆さんぜひクエストやってみてください。And depending on the quest, there may be some other ones as well that give you sort of improvements and upgrade your systems, your skills, your gear, like giving you more maximum number of potions that can be held, things like that. So I hope you'll all get out there and enjoy playing lots of the side quests. But I think what is kind of important is what My Hero-san said about how these quests don't really get in the way of the main scenario. While some players want to learn everything they can about the world, myself being one of those players, some want to just focus maybe on just the main story or want to focus just on the action and not feel like they're being forced into that side content in order to progress.
ただ今マイハリさんがおっしゃっていたことの中ですごい重要なポイントとして考えているのがメインストーリーの邪魔をしないっていうことなんですよね。もうやはりプレイヤーによってはこの世界のすべてを知り尽くしたいっていう人もいれば、私もそういうタイプなんですけれどもメインシナリオだけを追っていきたいっていう方とアクションだけでいいっていう人たちもいるので無理やりにサイドコンテンツをさせられるっていうことは避けたいなっていうふうに思っておりました。And so we wanted to create the system that catered to all those types of players. And so while Final Fantasy XVI's content and that side content is intricately woven into the main scenario, and it supplements it and it enhances it, skipping it will not affect your ability to join the game and understand that central narrative. Although I do recommend you play them because they're really good quests. ただやはり16はどんなプレイヤーでも楽しめるようなゲームにしたいなっていうこともあってもちろんこのサイドクエストはメインシナリオと深くつながっていてプレイするとより深い理解を得ることができるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、決してプレイする必要はなくてプレイしなくてもちゃんとメインシナリオを理解できますし楽しめると思っております。ただ個人的にプレイすることをすごくお勧めします。内容はとても素晴らしいものになっていると思うのでよろしくお願いします。I have one last question for you before we have to go, I think. To both of you, maybe a complicated question. What do you think makes a Final Fantasy story? それではそろそろ最後の質問になるんじゃないかなと思うんですけれども、ここはちょっと複雑な質問かもしれないんですけれども、二人さんにとってはもうファイナルファンタジーの中でいい物語を作る上でどういったポイントが必要だと思っていますでしょうか。ファイナルファンタジーに限ったことではないんですけど僕の考えとしてはいいシナリオっていうのは没入感を阻害しないものだと思ってます。So this isn't just applicable to Final Fantasy, but one of the things that I think makes a really good story is making sure that it doesn't break the immersion. 例えばゲームをしていてゲームデザインとゲームシナリオが全然食い違ってたり例えば主人公の考えとプレイヤーの考えが全然違ってたりするとふと我に返ってしまいますよね。So, for example, if you're playing a game and the game design and the scenario, the narrative aren't aligned very well, that could be very jarring. So, for example, if you're playing it and the main character's thoughts and feelings don't match up with what the player feels, that can really take you out of it. でせっかくねゲームに没入してるのに我に返っちゃうと没入感も阻害しちゃうし下手すればその時点で皆さんも経験あるかもしれないですけどゲームをやめてしまうこともありますよね。And if you were really immersed in this game and then all of a sudden you find yourself taken out of it and just completely can't get back into it, it sort of ruins the experience and some people might just walk away, stop playing the game. I'm sure that's happened to lots of people here. だからファイナルファンタジー16は一度コントローラーを握ったらもうクリアまで二度と離さないぐらいっていうその没入感を続けることができるようにしたんですけどそれがストーリーにおけるいいゲームシナリオなんじゃないかと思ってます。And so what we've really aimed for with Final Fantasy XVI is to create this story, this narrative experience where once you pick up the controller, you're not going to be able to put it down again. You're not going to want to be able to put it down. And so to me, that's what I really think a good story and a good narrative is. That's great. ファイナルファンタジー16はそうやって作ってきたので、ぜひね皆さん最後までプレイしていただいてクリアしたら感想をね送っていただきたいと思ってます。And with Final Fantasy XVI, we've really put our all and our hearts into creating this. So I really hope that you'll all play the story, enjoy it, and once you've got to the end of it, you'll let us know what you thought. I think that what is most important in the game is that the storytelling doesn't just take place in the quests, doesn't just take place in that main scenario, that it takes place throughout the whole world. そうですね私ですけれども物語で一番重要なポイントとしてはクエスト内だけで物語を描くのではなくて世界全体でその物語を描くことがすごく大事だなというふうに思っております。I mean, whether that means random NPC chatter or maybe some signs on stores or some books that you find in a house.
lying about town, or maybe on maps or in letters, or maybe even in like the names of places that you see on a map, or item help text. Valisthea is full of tales beyond just Clive's. There are, tens of thousands of people living in this realm, and they all have their own stories, and we want to put those stories in the game as well so players can see that as well. And they're there. I mean, we don't push that on the player, but if you look, you're going to find that stuff. Oh, that's 例え great. ばNPC の会話から得られる情報だったり、街中の看板とか、ど Oh っ my かの god, 家に置いてあ this る might 本とか end 読ん up で being て the best Final そ Fantasy. れとも手紙と I か am. 地図を見ていろいろ情報も得たりして、ひょっとして地名もちょっと歴史を感じられるようなものになるとか、もしくはアイテムのヘルプテクストでさえ何かロアとか隠してあるっていうのはすごく素敵だなっていうふうに思っております。でバレステアっていう世界の中では、いろんな物語が隠されています。クライブだけっていう人が、住んでるわけではなくて、いろんな方もう何万人も暮らしているっていうわけなので、その方々の物語もあちらこちらでちょっと描いているようにしておりますので、全てがメインシナリオに描かれているわけではなくて、探さないといけないというところもあるんですけれども、そういうところが好きなお方はぜひ探して楽しんでもらえればと思っております。And one more thing that's about great storytelling is you always got to have some bad puns. でもう一つ非常に重要なポイントなんですけれども、いいストーリーの中では、ちょっとダサいダジャレとか親父ギャグは入れないといけない。Yeah, right? Yeah. Yeah. Well, thank you both so much, and thank you to everybody here. で改めて2人本当にありがとうございます。そしてこちらお集まりの皆さん、配信で見てくれている皆さんありがとうございます。And to everybody on Twitch, we appreciate all of you as well. My last question is for everybody in the room right now. Are we excited to play Final Fantasy XVI? I think so. 最後に皆さんへの質問なんですけれども、ファイナルファンタジー16楽しみにしてますか？ Yes. Thank you so much for joining us. Okay, so I think we're done. Yes, but we're not done with the panels. We have one more exciting panel coming up with Soken and Alex Mugala talking about the sound of Final Fantasy XVI. So please wait a little bit longer and we'll be right back up here. Thanks. Thank you. Thank you. Okay, so that was the lore panel. Really, really excited. I'm going to, once this live stream ends, I'm going to download parts of it, and I got an idea for a new video that'll hopefully be really cool, but it might, with my busy schedule, it might take a few days to get out. We'll see. But thank you all for watching, especially everyone on Rumble. Please remember to follow and to click that link in the chat. Subscribe to the channel. Help me get to 1,000. I'm very, very close. Thank you so much. And yeah, keep an eye on my channel for more info on Final Fantasy 16 and more opinions on pop culture and gaming. Thank you.